Bonsoir à tous. Est-ce que je peux vous demander de vous asseoir? May I ask you to sit, please? Please. No, I don't need it.
Okay. Sorry if Her Excellency, Mr. Donzier, would like to sit. Thank you. So this is a session which is translated by our Moroccan friends, Miriam and Youssef, so you can use both French and English. Je vais d'ailleurs parler français, profiter de leur service. Cette session est destinée à conclure cette longue journée, ce qui est déjà un point très positif, qu'à nouveau une journée ait été consacrée à l'eau et à sa place dans les débats sur le climat. Nous avons à la fois à écouter les rapports des différentes sessions, ensuite plusieurs personnalités ajouteront leurs commentaires sur le lien entre l'agriculture, les villes, la résilience, et puis ensuite un certain nombre de personnalités ont souhaité réagir ou porter leurs commentaires sur la journée. Ça fait un nombre significatif de personnes, donc comme je suis dans le rôle d'arbitre, je serai extrêmement strict. Chacun d'entre vous aura exactement la même durée, c'est-à-dire 4 minutes et pas 1 minute de plus. Et je vais commencer par me l'appliquer à moi-même. Voilà. Quelques considérations, ce qui nous évitera une conclusion, parce que l'ordre du jour est épuisé et vous l'êtes aussi. Certains ont d'ailleurs des obligations pour partir. On va parfois bousculer l'ordre des intervenants pour leur permettre de prendre leur avion à temps. Que voulais-je vous dire en préalable et en forme de conclusion globale avant d'entendre ceux qui ont été en charge de rapporter? C'est que, bien sûr, nous nous situons aujourd'hui dans un monde qui connaît crise après crise, qu'elle soit politique, diplomatique, militaire, mais aussi, bien sûr, climatique, et c'est la raison de notre présence. Et ces crises portent souffrance à plusieurs milliards d'habitants de notre planète. Et puis, il faut bien se rendre compte, année après année, que l'interdépendance des économies, des sociétés humaines, la démographie galopante, même dans cette ville de Beaune, regardez le nombre de chantiers, on crée des surfaces, mais on n'en détruit guère. La vitesse croissante de circulation aussi de l'information, l'aspiration à un meilleur niveau de vie de milliards d'habitants de notre planète, rendent cette souffrance plus intense, plus cruelle sans doute aussi, et ne fait que renforcer une demande très forte de respect, de dignité et de paix. Alors, la paix et la dignité, et aussi l'équité et la durée, exigent que l'accès au développement et le respect de la nature soient conduits en même temps. Et c'est un fait nouveau dans ce siècle. Développement et nature qui demandent une considération mutuelle et un équilibre permanent dans l'exploitation comme dans la protection des ressources naturelles qui sont chaque jour plus convoitées. Et l'eau qui justifie notre présence aujourd'hui, eh bien l'eau c'est une de ces ressources, pas la seule, mais l'une des principales, sinon la principale. Elle est devenue peu à peu, dans une partie de la planète, rare en quantité, mais aussi en qualité. Et son usage domestique, agricole, industriel engloutit ici et là, mais aussi son usage écologique, et c'est très important et nous ne devons jamais le perdre de vue. Il engloutit ici et là l'eau des rivières, des fleuves, des forages, des nappes, des barrages, des réservoirs. La demande en eau augmente et l'offre stagne ou ne croît pas évidemment aussi vite. Et c'est bien ça notre responsabilité collective individuelle sur fond d'évolution climatique. Assurer la sécurisation de l'eau partout dans le monde, pour tous et par tous. Et sécuriser l'usage de l'eau, c'est d'abord, je le disais ce matin, sécuriser la ressource, sa disponibilité, sa protection. Je n'y reviens pas. Pour ça, il y a deux champs.
celui des solutions techniques, celui de la technologie, de l'innovation. Demain, nous bénéficierons de nouvelles solutions encore mieux maîtrisées, moins coûteuses sans doute d'ailleurs, comme la généralisation du dessalement et surtout la réutilisation des eaux usées. Il y a là un gisement formidable, un formidable gisement d'eau douce en faveur de l'agriculture et de l'industrie. Ça, c'est le volet technique, celui finalement que le génie de l'homme maîtrise le mieux. Et puis, il y a la nécessité, l'obligation de l'action politique, de l'autre côté. Le rôle du politique, c'est d'initier, de mettre en œuvre, de contrôler cette utilisation de l'eau, cet usage de l'eau. Et quelque part, pour reprendre une formule utilisée ce matin, je dirais que la maison de l'eau, qui a 4 étages, je le citais, international, national, par bassin et local, eh bien, elle a 3 piliers pour tenir, au moins 3 piliers pour tenir sur ses bases. Ce sont la gouvernance, la finance et la connaissance. Et donc, nous pensons que pour gagner en efficacité, en efficience, eh bien, il faut compléter le concept de gestion intégrée de la ressource en eau, maintenant par une approche horizontale qui associe pleinement eau, énergie, nourriture, santé et bien sûr éducation, sans doute aussi d'autres. Nous l'avons appelé Five Fingers Alliance il y a quelques années, mais on est en train de passer aux 5 doigts de chaque main, tellement il y a d'autres sujets qui sont en interconnexion horizontale. Voilà, on voit bien à travers ces enjeux, ces nécessités nouvelles, que la sécurité de l'eau fait aujourd'hui partie des enjeux stratégiques de la planète. Et c'est bien pour ça que nous devons demander, exiger, veiller à ce que l'eau garde toute sa place dans le débat climatique futur. Alors, ça rejoint ça, bien sûr, la nécessité d'une véritable hydrodiplomatie, une hydrodiplomatie qui soit l'art de construire la paix autour de cette ressource vitale qu'est l'eau pour l'homme et la nature. Je ne développe pas ce concept. On aura l'occasion, pour ceux qui sont à Paris, de le faire au Sénat dans quelques semaines. Mais cette vision stratégique, elle n'est plus, et c'est cela aussi qui est nouveau depuis quelques années, c'est cela qu'il va falloir amplifier, elle n'est plus l'apanage des États. Elle n'est plus l'apanage des gouvernements, elle n'est plus l'apanage des organisations internationales. La sécurité de l'eau, aujourd'hui et demain, sera encore plus l'affaire des parlements, l'affaire des autorités locales, l'affaire des communautés d'usagers. Parce que l'eau n'est jamais si bien sécurisée que quand on la regarde au plus près du terrain, où l'on peut dire les droits et les devoirs de chacun en veillant à l'éthique et à la transparence de l'action politique. Et pour revenir, et peut-être donner le sentiment de nous répéter, mais je ne le crois pas, le droit à l'eau, qui est un concept si facile à énoncer, mais si difficile à appliquer, le droit à l'eau restera le fil conducteur de l'action collective, de notre action et de l'action de toutes les politiques de sécurisation de l'eau. Alors, pour assurer cette sécurité, pour nous rassurer et pour assurer cette sécurité de l'eau, il nous faut des pactes, il nous faut des engagements, il nous faut un pacte international global sous l'égide de l'ONU qui a pour cadre le respect et la mise en œuvre des ODGs dans la négociation climatique et dans l'engagement financier des banques et des agences de développement. Mais il nous faut aussi des pactes locaux, par bassin, par métropole, par communauté rurale, dont les responsables politiques et les acteurs économiques avec la société civile dans lesquels ils doivent s'engager à placer l'eau et la sécurité au cœur de leur politique quotidienne. Un certain nombre de villes, un certain nombre
d'autorités locales, un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de grandes ONG l'ont déjà fait et nous devons essayer de faire en sorte. L'exemple américain, je ne veux pas entrer dans des considérations politiques trop brûlantes, mais l'exemple américain de cette délégation américaine qui est ici aujourd'hui, de maires, de gouverneurs, d'entreprises, de représentants de la société civile américaine, qui sont venus pour dire nous continuons l'action, même si l'État fédéral américain ne va pas au-delà. C'est un bon exemple de ce que doivent être demain les pactes de l'eau. Parce que c'est par l'engagement de tous en tout lieu que la sécurité de l'eau sera assurée dans la durée. Et si nous sommes capables de montrer les voies de la sécurisation de l'eau, eh bien, la place de l'eau dans le débat climatique sera évidemment naturellement reconnue. Je voudrais juste dire, pour terminer, qu'il y a plusieurs points sur lesquels nous devons garder l'œil. La résilience climatique, ou peut-on même dire la résilience hydrique dans les villes, ne doit pas faire perdre de vue que nous avons la moitié de la population qui est en milieu rural, qui habite en milieu rural, qui vit en milieu rural, et qui est celle qui est la première productrice de migrants. Et que c'est en permettant de migrants à l'intérieur d'un pays et de migrants à l'extérieur du pays. Et c'est en permettant à ces populations de rester, de conserver une aptitude, un goût au développement, que nous pourrons éviter un certain nombre de dégâts sur fond d'évolution climatique. Deuxième chose, nous avons à considérer, on a eu une discussion ce matin très intéressante, nous avons à l'avenir à considérer que eau salée, eau douce, même combat, que nous devons maintenant traiter ensemble ce sujet. Ça sera le cas d'ailleurs à Brasilia, où pour la première fois, le Conseil mondial de l'eau et le Brésil organiseront une ou plusieurs sessions sur les océans et sur le lien entre eau salée, entre sujets maritimes et sujets terrestres. Voilà, je pourrais prolonger plus longtemps, j'ai déjà dépassé mon temps, je vous prie de m'en excuser. Voilà un petit peu les considérations globales que l'on peut faire aujourd'hui sur l'eau dans le débat climatique. Nous allons maintenant écouter chacun de ceux qui ont préparé les rapports sur les sessions. Donc j'appelle d'abord M. Tony Holmgren, si je suis bien ma liste, et Éric Tardieu, à venir s'asseoir, et je leur donne la parole. Jean-François Donzier, également, Aziza Akmouche, et puis James Dalton, pardon, je regardais s'il n'y avait pas une personne de plus. Voilà, Pardon ? Que j'ai oublié. Où est-elle ? Oui, mais pardon. Comme il n'est pas sur la liste, ma liste est en retard. Pardon. Je vais donner la parole à Tony Holmgren et à Éric Tardieu. Avant de donner la parole à M. Donzier. Vous voulez parler ici. As you prefer. Thanks a lot. Eric Tardieu and myself, we co-chaired the session on financing, water and climate. We will take turns also in this report back. We divided into a number of questions that we asked speakers to address. The questions that I posed was, what do you see as the greatest bottlenecks to finance climate and water? And what, if you have an experience of some innovative financing? And some takeaways from 3 dimensions. I put it into the first dimension, the enabling environment, the framework needed. The second is the project basis, and the third is instruments. So let me start with the framework. Well, it was mentioned by a number of speakers that we need awareness raising, training on academic level, even school kids level, but training, awareness raising also in the government and the public sector. Capacity building, taken for granted more or less, that we need capacity building. That is a kind of initial institutional level part of making a future financing of water possible. Governance, a key issue. Of course, governance, not only governance public sector, but governance management of water in the
private sector as well. Value of water was also mentioned, and we know that the high-level panel of water, the heads of state panel of water, is addressing this issue, and they will come back in March in Brasilia with a report on those issues. That was the framework, the enabling environment. Second, on the project basis, we often speak about bankability of projects that are bankable or borderline. Someone mentioned look into the fundability. How could we fund them? What is the possibility to fund them? And also how to make projects more innovative. And in that dimension, we also discussed risks. Risks are there. And someone mentioned that, well, we often discuss about successful projects. Maybe we should also address failures, that's what we learn from failures, because we are in a risk business activity or risk business dimension. So learn from failures and also learn how our financial institution addressing the adaptation issue, which we are all about, and also go beyond the water community to look the main water users, how are they affected by the projects that we are providing support for. Investments, very important, of course, investment decisions, but also maybe do some analytical work more on what are the effects of non-investments, what will be the effects of that. Finally, on investments per se. To make an investment, you need some project preparation, and there should be some readiness, and we need more of that, more of project preparation that we could also provide not only to the Green Climate Fund or the international finance institutions, but also the private sector, because I think there is among commercial banks also great interest, but we don't have that match together today in between the needs and the investment possibilities and the bankable projects. Pool financing, get multilateral institutions or IFIs pool their financing, also raise more funding on domestic level, and finally, new innovative instruments. We knew that the bonds markets is, if not exploding, it's increasing quite dramatically. There are sources and pockets of funds in the pension funds, national sovereign funds, etc., that we should also tap. So those were some of the obstacles and possibilities that were addressed in the two questions that I posed. Eric. Merci Torni. Effectivement, je vais faire écho à ces premiers éléments de conclusion pour confirmer que l'une des conclusions de cette session, c'est l'enjeu de l'accès aux fonds, non pas tant du montant global des fonds pour les projets, mais vraiment de l'accès. Et ce paradoxe pour des projets liés à l'eau, qui est un besoin vital, d'avoir à remplir des critères. En tout cas, un besoin fort et vraiment prioritaire de renforcement des étapes premières de préparation de projets, des étapes d'incubation de projets, ces étapes de catalyse initiale sur le terrain pour monter davantage de projets. Et ça doit se faire par une sensibilisation accrue des besoins du domaine de l'eau. Le secteur de l'eau est peut-être moins outillé, moins punchy dans la défense de ses priorités au sein des discussions interministérielles. Ça se fait par le renforcement des capacités, le renforcement des capacités pour l'évaluation des risques liés à l'eau, pour l'établissement de listes de priorités. Ça se fait via une approche multibailleur, comme Torni l'a déjà rappelé, et par une gouvernance également renforcée. C'est un souhait que les bailleurs ont pu exprimer. J'insiste évidemment sur la difficulté spécifique qui a été soulevée pour la prise en compte de l'échelle des bassins. En plus du niveau national, cette échelle des bassins nécessite un besoin supplémentaire de capacité, de sensibilité et d'intégration à ce niveau. Alors, ce qui a été dit, c'est que pour répondre à ces enjeux, il fallait utiliser tous les leviers de financement, en regroupant les financeurs, une fois de plus, des leviers publics, des leviers privés, y compris via la tarification des services d'eau, tous les leviers financiers à tous les échelons, et on a eu des témoignages de ce besoin-là pour le niveau local, pour le niveau national, pour le niveau régional et évidemment pour le niveau international. Un point essentiel évidemment dans l'approche des bailleurs, c'est la nécessaire cohérence
entre ces projets eau et climat et les NDCs. Donc c'est un besoin spécifique d'expertise aussi qu'il faut probablement renforcer, qui passe notamment par la formation dans chacun des pays concernés. Au final, le besoin a été unanime, je crois, de construire des projets intégrés, des projets durables, des projets pluridisciplinaires, des projets équilibrés. Différents vocabulaires ont pu être employés, avec cette étape clé évidente du renforcement de la connaissance, des données sur l'eau, des systèmes d'information sur l'eau, de la connaissance de la ressource, des usages, de la transparence aussi de ces données, et également des besoins d'évaluation de la qualité et de l'impact des projets. Ce qui évidemment... Le Tardieu, il faut conclure. Ce qui évidemment, voilà, c'est ma dernière phrase, ce qui évidemment suppose de mettre en regard l'eau et un certain nombre de secteurs, le développement économique, l'agriculture, la gestion des risques. Et dernière phrase, la fatigue n'est pas autorisée pour défendre nos sujets. Merci Eric. Jean-François Donzier, son Excellence. J'ai bien fait de venir à Bonn, j'ai pris du galon. Merci Eric. Loïc. Bon, on ne sait pas gérer ce qu'on ne sait pas mesurer. Je crois que c'est un adage que l'on a tous partagé lors de cette session. Et donc, on a tous besoin, à quels que soient les niveaux, de données de pour pouvoir travailler. Il est clair qu'on se trouve en face de situations assez diverses selon les pays et selon les bassins. Mais dans tous les cas, lorsqu'on dispose de données aujourd'hui, il est important, et on a tous insisté là-dessus, de pouvoir mieux les valoriser, mieux les utiliser, et notamment les utiliser à des fins de sensibilisation, d'information, des non-spécialistes, et en particulier des populations du bassin, des décideurs politiques, avec les données dont on dispose. Et puis, bien entendu, il y a les données qu'on n'a pas. Celles-là, il faut les produire. Ça pose un certain nombre de problèmes, en particulier, on l'a vu dans le cas des bassins africains, de certains très grands bassins, avec des zones difficiles d'accès, et pour lesquelles d'ailleurs, c'est le cas du Congo, le nombre de stations de mesure, par exemple hydrographiques, a diminué pratiquement de 20 depuis les années 1970. Donc là, il faut évidemment reconstituer des données, que ces données soient de qualité, en utilisant autant qu'on peut aujourd'hui les nouvelles technologies, que ce soit celles de la mesure à proprement parler, on peut utiliser des radars, on peut utiliser d'autres techniques, la transmission, parce qu'il faut des données transmises rapidement, mais aussi les données satellitaires et en particulier les perspectives du futur satellite SWAT. Il manque des données aussi partout. Données hydro-météo sont en général disponibles, plus ou moins de bonne qualité, plus ou moins qu'un territoire plus ou moins bien couvert. Par contre, des données sur les usages, les prélèvements, les rejets, la qualité de l'eau, les eaux souterraines et a fortiori la connaissance des écosystèmes aquatiques au moins, et puis tout ce qui tourne autour des données sociologiques et économiques sont encore très mal couvertes et donc doivent être renforcées. On a tous insisté encore une fois sur le fait que les données, c'est un facteur essentiel pour la prise de décision, mais aussi pour le renforcement de l'identité, en particulier de l'identité de bassin, et en particulier dans les bassins, des bassins transfrontaliers. Les populations, les politiques, même les pays riverains n'ont pas forcément encore pris véritablement conscience qu'ils appartiennent à une communauté qui est celle du bassin. Et donc, le fait d'avoir des données, de les diffuser, de véritablement sensibiliser tous les partenaires qui sont près ou de loin concernés par l'eau dans un bassin petit ou grand, c'est quelque chose d'essentiel pour renforcer encore une fois cette identité d'appartenance. Et puis, il faut bien le reconnaître, il est important d'insister sur la valeur économique des données. On en a besoin, mais c'est une valeur qui nous permet ensuite de concevoir de bons projets, d'organiser correctement le fonctionnement des différents services, le financement des systèmes d'information, ça recoupe ce que vous disiez dans le thème précédent, reste encore difficile.
Et c'est un des points sur lesquels aujourd'hui il faut pouvoir insister. On a dit qu'il faut d'abord qu'on informe les politiques de l'importance de l'information et donc de la production de cette information, parce que c'est vrai que souvent on part directement à réaliser les infrastructures et pas l'investissement nécessaire pour pouvoir connaître la situation exacte et pouvoir réellement dimensionner et faire fonctionner ces infrastructures en fonction de la réalité du terrain. Je crois que c'est une des difficultés et c'est là que ça s'arrête. C'est bien. Voilà. Merci. Merci Jean-François. Monsieur Fairbairn, s'il vous plaît. Parce qu'en fait, sur un même thème, vous êtes mis à deux et ça fait 2 fois 4 minutes, donc ça, c'était pas prévu. Excellent. Thank you for allowing us feedback. And thank you, Jean-François. Our session, Water Knowledge and How to Respond to Climate Change, thanks to the moderators and for the panellists in that. We were thinking in terms of knowledge. So what is knowledge? It's data, it's uncertainty, but there's also knowledge in how to use that data to influence and make decisions. So those were the sort of 3 aspects that I'd picked up in the discussion. We looked at it from 3 particular angles. We had the field actors, implementers involved in water systems managed in a sort of changing climate environment. We looked at the transboundary sort of river basin scale systems, and we also looked at think tanks, innovation and approaches and how that can help with knowledge and understanding. We did try to focus with the panel sort of one key thing, and I've tried to distill some of those. So the key themes we had were, from a data point of view, we recognise the variable availability and quality of data, not just hydrological data, the various other data sets that we need to make those decisions. We talked about data ethics and data availability, perhaps something around the opportunity around universal data access to support use and the best decisions, sharing, perhaps compulsory data sharing to facilitate those decisions and introduce aspects of harmonisation and standardisation around data. In terms of data, there was a lot of discussion about the challenges to collecting data and the opportunities around technology, but comes with the technologies as issues around access to the technology, support to use it, the processing, maintaining that technology, but there was opportunities for innovation and sharing those. Examples around remote sensing, but actually recognising the value of the in-situ monitoring network that we've got and augmenting that with remote sensing data. And particularly, I guess, making sure that our data collection is smart and focused on not just the water sector, but where can we harvest data that helps us understand as much as we can and extract as much of that as we can. So that was data. The other theme was to do with delivery and the social element of delivery. So recognising that we need to have, with uncertainty around climate change, we need responsive solutions that are flexible. There was discussion and recognition, particularly the sort of developed, less developed conditions, and providing funding mechanisms to build data and the right time of data. Recognise the value of community engagement, the value of traditional knowledge, and how we can make the most of that. Communicating data to support and understand participation, so in decisions, making sure that we consult and use the data, communicate, excite people into understanding their system and why things are being done. There was actually also quite a lot of conversation around uncertainty, recognising that with the climate change we have a lot of uncertainty. And then finally on decisions, so what data for which decisions? So we wanted to think about decision-relevant data sets. Please. Very good. With uncertainty in the progression of climate change and the water cycle, we didn't feel that uncertainty should restrict decisions. Decisions still need to be made. It's how perhaps we organise, how we integrate the data we do have to make decisions. And there was discussion on trying to focus our data on the areas of risks and uncertainty. Final 2 points on decisions was trying to make sure that we include transparency, accountability of the decisions and the processes that we're applying,
opportunities to perhaps benchmark, monitor, to drive good practice. And finally, climate uncertainty is not an excuse to avoid decisions and using the knowledge that we do have. Thank you. Thank you. Madame Maziza Akmouche, water you burn resiliency. 4 minutes. Thank you very much. I'll switch back to English. So we've had a very nice session with a diversity of countries and stakeholders to make the case for including water as an economic development issue within urban policies, and to make sure that cities that are resilient are actually cities that fix upstream their water problems. And I think there was quite a combination of good stories about how different levels and types of water risks, be it too much water, too little water, too polluted water, or even infrastructure renewal and update, including in developed and developed economies. There was quite a good combination of examples that I think really made the case for that. So I'm trying to capture, knowing that there were 3 different topics that were cross-cutting about innovation and the role of business, about governance, and about nature-based solutions, how we could package some of the recommendations that came out of the sessions. And I thought that maybe something around the 3 Ps would be a good way to do it, because some of the discussions and recommendations actually focused on people. And I think a lot of the messages recalled that governance is not only about governments, and that the nationally determined contributions are not going to be reached only with the role of governments, whether we're talking about central and local governments. There's a role for the private sector. There's a role to engage newcomers, such as property developers, long-term institutional investors, into the water-related discussions. And this is all the more needed at a time where there is a huge crisis of trust of citizens vis-à-vis their decision makers. And I think a number of the coalitions that were disclosed in the sessions at local, global levels were really making the case for this partnership that is in itself a dedicated sustainable development goals. There was a second big chunk of items around policies, around how you can and you need to coordinate urban-related policies if you want resilient cities, not only looking at land use and solid waste management, but also transports and other related areas, and a role there for nature-based solution to build on these policy complementarities, not as a substitute to the long-standing grey infrastructure focus that is still much needed, but as a complement to it. And I think a lot of the discussions that were looking towards multi-purpose infrastructure, combining rural and urban linkages, and also the SDGs themselves as a connector between different targets that are water or city related, went in this direction. And the last one is about places. Cities are actually where most people live, more than half of the population. Some continents, Latin America is a good example, get close to 80, if not 90% in some countries. And there's a scale issue that the water community has long considered, saying that water doesn't stop within administrative boundaries. You need to have a functional approach, which is the basin approach, and within that to look at different territorial scales. But it's good to see that other policy areas are absorbing that message, because many countries that we've actually, in particular at the OECD, working with, now take it for granted that there is a need for a functional approach for urban policies, looking at where people actually live and work, and not only the boundaries that fall within the remit of mayors. So in a conclusion, just to say that as a local and regional government stepping in where sometimes central governments step back, and we heard a good example about the US delegation at the beginning of the session, 2 windows of opportunities were flagged: innovation and the 4th industrial revolution, and how it can also facilitate greater, smarter cities, and territorial reforms that also provide an opportunity to redefine who does what and to search for more optimality. So with this, thank you very much to the speakers. Apologies if I was not comprehensive, but I hope this does justice to the inputs. And congratulations to have strictly respected your 4 minutes. Merci, Aziza. You're allowed to get your flight now. Probably the reason she has respected the time to get her flight. Mr. James Delton, please, about food security and sustainable agriculture.
great. Thank you very much, and thank you to all our presenters and panelists that we had in our session. It was very dynamic, and unfortunately 90 minutes certainly did not do the subject the justice it deserves. We went through a series of presentations that reminded us of the importance of water and agriculture. 70% of water is used by agriculture, and agriculture being responsible for a third of greenhouse gas emissions. We posed certain questions to the panel in advance, and they were able to respond to them around adaptation solutions that they could show us and demonstrate across public, private, civil society and the parties themselves, along with how do we get this scaled up to a point where we can actually show action and the necessary impacts that are needed, given that we are racing against time. No one sector and no one stakeholder can deal with the challenge of water scarcity in agriculture and food security. And there was a clear recognition across many of the speakers that this is a societal, not a sectoral risk that we must focus on. And by doing that, it helps us to break down the silos that exist, and we can move those aside and try and tackle the problems at hand. Clearly, and very regularly, what came up was the need for more efficient water use, a more recognition and scale-up of recycling of both water and nutrients, and that would both help improve productivity, but also hopefully reduce energy use. Consequently, however, in order to do that, we need an upscale and investment in technology and innovation that can go broader than where it is at the moment, that can go across a broader range of countries, especially across Africa, and that we need to look at reducing waste of food. If we save the food that we waste, we'll be able to feed the people that we can't. Therefore, through water and through improved sustainable agriculture, a number of very practical elements were raised. Drought-resistant varieties, improved seed development, improved soil management, organic soil carbon storage, and improved cultivation practice using conservation agriculture at times. Recognizing that there's also a huge opportunity for conjunctive use going further, both in terms of water, but also just in terms of cascading technology and learning between groups, between individuals, between commercial opportunities. The private sector came up very regularly with some excellent examples of them working together and working with other stakeholders, with an excellent example from Mississippi working with Walmart, who will only source from sustainable agricultural production, and using the market to help shape and move agriculture in the direction it needs to be. However, we must also be careful of large-scale solutions, and there were some excellent examples of the need for more decentralized approaches that puts the power of solutions into the power of people and local agencies, rather than relying too much on large-scale solutions that in times do not perform very well under drought and water shortage conditions. They either help disconnect or are disconnected from the natural system, both rivers, groundwater, wetlands, etc. And in doing so, they don't improve resilience under a changing climate going forward. In recognizing, therefore, the need for smaller scale, local and decentralized approaches, we moved also on to the point that we need to improve regularly, review and improve governance mechanisms, specifically around land and water tenure. In order to do that, we'll open up the opportunities for a greater level of decentralized approaches to actually work rather than hoped for. There was also a point about land and ecosystem degradation destroying our soils, and that there is a disconnect between understanding land degradation reduces food security and reduces our ability to adapt, especially in many countries where this is just this connection, this story is not being recognized. Could you conclude, please? Yeah, the last point is we must also recognize that what's needed is behavioral change, and that's not coming up enough in the conversations. And Morocco made an excellent point about the desperate need for improving education and capacity building through generations to improve agriculture rather than relying on agriculture of the past. We must look at the agriculture of the future. Thank you. Thank you very much. Thank you for this reporting on the breakout sessions. You're free now to get your flight or any other activities. Please, I would like to call Mr. Mansour, Monsieur Jean Launay, and Mr. De La Parra. Hello.
first, please. I'll go straight ahead and then I'll have to leave this. I'll have to leave immediately. So, thank you very much. My name is Eduardo Mansur. I am from the Land and Water Division of the Food and Agriculture Organization of United Nations, FAO. And first of all, I think it was an excellent idea for us to have this cross-fertilization sessions, information in the closing sessions. Thank you so much for having us here. Then congratulations for you for having a very efficient day. Ours was less efficient. I will have to rush immediately after here to go to the opening of our session that still runs from 6 to 7:30 and our closure from 7:30 to 8, which you are invited at room 6. The next session we are having there is about mountains and drylands, the water towers and the drylands. So it's all about water. I will have to be quick because the session there starts at 6. But James made my life very easy. Very impressive to see the result that came here from the group that discussed water scarcity in the Water Day, especially the water scarcity in agriculture. We had the same there. And to put it short and sharp, we are facing a need to increase food production because of the increasing of population. And to feed the almost 9 to 10 billion people that will be in 2050, we have to produce 50% more food, also because of changing food habits. And the conclusion at the Agriculture Day, where we discuss it from different perspectives, is that the limitation for this is not going to be land, it's going to be water. This is very important for us, and it overwhelms us on the important relationship between land and water and agriculture. We released in FAO, and this has been a recurrent information that we are passing through the Agriculture Day, and I would like to share with you the information that the chronic hunger in the world is unfortunately growing again. It has been decreasing for decades. In the last report we issued a few weeks ago, 11% of the planet of population is now chronically hungry. And the causes are basically climatic, because of extreme events, mostly droughts, and because of conflicts. And if we think that droughts and climatic events trigger conflicts, as you know, especially in rural areas, because 80% of the impacts of droughts are on food production and crops and livestock. So climate is overwhelming on this. It's an excellent opportunity for us to realize an entry point and turn the issue of agriculture and water into the momentum where we can work. And this COP offers us this opportunity. The key message that we could bring to you are all related to increasing productivity. We cannot expand land. The competition is going to increase. In all sessions we run in Agriculture Day, we're about increasing productivity, having better governance, coming back to sustainability, making water governance dimension fully understood and really with an impact on the different aspects of governance, being it on policies, legislation, tenure, access, gender, investments in the water sector with very positive impact on the agricultural sector, effective and accessible hydroclimatic services and water and environmental services from land managed for agriculture. I have to excuse that this is the message that we are bringing, but we are very optimistic with the results that will come from the COP, that we are moving together, and we want to the World Water Forum in Brazil next year, and we want to reach there with a strong message on water, agriculture, and development as a whole. I have to excuse, I have to leave. My colleague Ojai Unver from FAO stays here for any other question, as he also ran the session at the Agriculture Day. Thank you very much, everyone. Thank you. Monsieur Jean Launay. Merci Loïc. Le président Chirac avait dit que la maison brûlait. J'ose cette expression qui a même le feu à l'eau.
tous les signaux extérieurs, sécheresse, inondation, fonte des glaces, augmentation du niveau de la mer, le touche à l'eau et le démontre. Donc, remerciements à tous les intervenants, organisateurs de cette journée eau. C'est un acquis qui prospère depuis la COP 21, car les événements qui portent sur l'eau sont de plus en plus nombreux, à être montés en amont des COP par les États eux-mêmes. J'évoque ici la conférence de Rabat de juillet 2016 et le sommet international de l'eau de Rome de mois dernier. Cette journée eau nous rappelle l'obligation impérative d'un réchauffement global maintenu sous les 2 degrés d'ici 2100 au vu de tous les risques d'un réchauffement plus important. En écho à la cérémonie de la déclaration tenue en fin de matinée, il est important de rappeler l'importance de développer des solutions fondées sur la nature, en complément des solutions classiques dites grises, à la fois pour accroître la résilience des territoires aux risques climatiques, pour restaurer la biodiversité et répondre à plusieurs défis. Ces défis, ils ont été vus dans les 3 ateliers déconcentrés de cet après-midi. D'abord, celui qui se pose aux villes. Les solutions fondées sur la nature peuvent là aussi apporter de réels bénéfices en participant à la lutte contre les inondations par des mesures de revégétalisation qui participent à une diminution de l'imperméabilisation. Il est significatif pour moi que les alliances des mégapoles regroupent des villes concernées par justement tous ces phénomènes climatiques. Sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, et la nécessité de produire des productions agricoles et alimentaires liées bien sûr à l'augmentation de la population mondiale. L'erreur serait de croire que cela passe par une intensification des pratiques agricoles. Les modèles de production doivent être repensés à l'aune de leur consommation d'eau et de leur rejet de gaz à effet de serre. En ce qui concerne la gouvernance, la connaissance, les choses ont été dites. Pour l'eau dans nos bassins, sur tous les continents, nous avons besoin de données, de mesures. Elles déboucheront, une fois assemblées, sur des systèmes d'information, sur des modèles et permettront la prise de décisions politiques. On a besoin qu'elles soient complètes et d'éliminer les incertitudes. Rappelons que beaucoup a été investi en termes financiers pour justement que les acquisitions de données soient portées et soient acquises pour pouvoir prendre ces décisions politiques. Pour conclure, et encore référence à ce que je disais au début, savoir qu'il y a le feu à l'eau, j'ajoute 2 sujets qui n'ont pas fait l'objet de débat mais qui l'auraient mérité. C'est la question de l'innovation. Elle doit permettre de faciliter l'atteinte des objectifs fixés par l'accord de Paris, même si beaucoup de solutions sont déjà existantes, ne demandent qu'à être développées. Mais nous avons tout un tissu d'entreprises en France, mais aussi ailleurs, où l'essence de l'ingénieur peuvent nous permettre de développer, trouver des solutions, bien sûr en intégrant aussi les sciences sociales et humaines, car l'humain restera toujours au cœur de nos réflexions. Enfin, une bonne gouvernance. C'est un passage indispensable pour une meilleure application du volet adaptation de l'accord de Paris. Dans l'esprit des objectifs de développement durable, cette gouvernance doit intégrer les eaux douces littorales et océanes, ainsi que la biodiversité aquatique. Il faut casser les silos. Maintenant, nous devons collectivement agir pour que l'impatience citoyenne, qui se double de doutes sur l'action politique, et c'est un ancien député qui vous le dit, soit levée. Et il faut transmettre aux États et aux négociateurs, car l'urgence est immense, les attentes que nous avons aujourd'hui, dont nous avons été les récepteurs aujourd'hui. Il faut que cette journée eau de la zone bonne percole jusqu'à la zone Bula. Merci. Merci beaucoup, Président Honnet. Thank you. On behalf of Mr. De La Parra, I would like to call Mr. Felipe Alcocer, who is Deputy Director General of CONAGUA. Good evening to everyone, ladies and gentlemen. It's been an honor to participate in this edition of Water Action Day here in Bonn. I want to recognize the hard work that the organizers have put in and the presence of experts who have contributed for this day to become increasingly relevant with the agenda of the COP. Throughout the debates and presentations we have witnessed today, we were able to reveal the state of the art
of several programs and initiatives that the water community is implementing in the realm of climate change. We also had the opportunity to hear and learn from scientists and experts from other disciplines, which allowed us to enrich our experience and our knowledge. Constant change in the world entails increasing challenges, and it is therefore necessary to shift our view from the traditional focus to a new holistic approach. In other words, we cannot continue managing water as we have been doing so, and water should continue to consolidate its role as a fundamental element on climate change negotiations. As we all know, climate change is causing considerable stress on water resources, and its effects are increasingly visible, causing chain reactions in human health and many other social and economic aspects. Climate change adaptation is a priority, and optimal management of water resources should be the cornerstone of any adaptation strategy. However, it is also important to stress that no strategy can be successful without the critical financial resources required for its implementation, and that no financial resource can be sufficient by itself. As we discussed during the high-level water dialogue on improving water and climate financing, new financing sources are critical to develop this strategy, including technical and trans-border cooperation projects. We have outlined the main challenges we are facing in the sector regarding investment, fund reallocation, capacities, knowledge, and projects subject to financing. Other critical elements were also addressed, such as governance, innovation, nature-based solutions, and the role of scientific information in the decision-making process. It is necessary for us, the decision makers, to have reliable information and tools based in comprehensive information systems and reliable databases. On resilience for cities, we have identified the need to have an institutional system to guarantee proper infrastructure and its operating protocols to achieve continuity of services or expedite reestablishments when faced with the challenges of extreme meteorological phenomena. Water management must transit from its traditional form towards a scheme that ensures providing solutions to solve the most complex challenges that we confront today as a society. A unique opportunity was presented here to us as we got together to evaluate the results of our work and to set new goals for the international efforts we are carrying out to mitigate climate change. The efforts we are leading and their achievements will be vital to advance in the global challenges to successfully comply with Sustainable Development Goal 6, other related SDGs, as well as the rest of the 2030 Agenda for Sustainable Development. For your attention, thank you very much. Thank you, Mr. So now I would like to call different representative speakers. Mrs. Petku, is she here? Mr. Zihad, Mr. Calderon, Mrs. Ulrike Pokorski, Mr. Boykeboom from Netherlands, Monsieur Abdoulaye Sene du Sénégal et Monsieur Vel Elayan de Jordanie. Everybody is there? Thank you. So we don't have so many times than expected. I'm obliged to be very equitable to give you only 3 minutes for your recommendations. Mrs. Petku, first. I know you are hurry also. Thank you, ladies and gentlemen. I believe that is a good opportunity to enhance our cooperation as we work together to achieve the common goals.
water plays a central and critical role in all aspects of life, in environment, in food security, energy production, industrial development, and not the least satisfying basic human needs. Nowadays, any good water management strategy is facing a number of challenges, one of the most important being climate change. In many water basins around the world, the impact of climate change on ecosystem and on society are becoming more and more visible. Building resilience becomes a major issue as climate change affects water quantity and quality, water temperature, water-related ecosystem, and extreme weather events such as floods and droughts. In the last decades, Romania has been affected by historical floods both on inland river and on the Danube. Moreover, I have a problem. Moreover, we have experienced some years when the floods were alternated by droughts with devastating effects on population and economy. In terms of that adaptation, Romania has to be prepared to address the significant climate impacts. Our country is already experiencing river and flash flooding and growing incidence of droughts. All these effects are expected to increase in the coming years. Bearing that in mind, Romania is aware that implementing a water management sustainable policy is very important. Our actions are focused on improving monitoring, forecast system, assessment methodology, and water management information systems. Also, a priority is to ensure financial resources for investment program implementation. Romania considers that the adaptation to climate change is an aspect that has to be dealt to at the local, national, regional, and international level. Also, adaptation and mitigation should be based on an integrated approach at sectorial level, particularly agriculture, energy, and water management. Regional cooperation in water sector plays an important role. It can help identify and foster the necessary supports and knowledge in order to develop a specific strategy and policy and to build a new climate economy. On the other hand, cross-border cooperation has a significant importance in solving the water qualitative and quantitative issue in the region. In terms of barriers, we identified they range from lack of enough knowledge and awareness of climate risk to lack of resources and capacity to undertake a risk assessment. We consider that at the EU and international level, we should focus more on facilitating cooperation and communication between states, but filling the gaps in terms of knowledge sharing. The focus should be on identifying and creating an environment for win-win investments for all stakeholders involved. In such manner, we will avoid excessive cost in case of extreme events, and we will promote innovation. Funding is an important element, as national funding is not enough to cover all necessary investments. We need a framework that will unlock public and private investments, and in the same time allow each country to address its specific needs. Finally, I want to express my strong belief that these events represent an opportunity to future explore new areas of cooperation in order to overcome these challenges. Thank you. Thank you, Madam. Mr. Ziad. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de saisir cette occasion pour exprimer en clôture de cette journée historique ma grande satisfaction de l'évolution qui a eu lieu dans l'évolution par rapport à ce qui a été réalisé par la communauté internationale de l'eau. Donc, il est important de rappeler le progrès dans le processus de rapprochement
qui était un défi au début, il y a une année, entre la communauté de l'eau et du climat. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons parcouru un chemin important. Nous avons avancé dans ce rapprochement et il faut se réjouir des résultats déjà atteints. L'eau, qui était le traceur pour mesurer l'impact des changements climatiques, l'eau qui est le connecteur entre l'ensemble des secteurs usagers, a fini par renforcer la connexion avec la communauté de climat et nous sommes très contents de ce résultat. C'est vrai que la communauté de l'eau a parcouru un chemin long pour verser dans la convergence. Si on compare le discours d'aujourd'hui avec le discours d'il y a un an et plus, on voit l'évolution et la convergence des idées. Et on voit à travers les sujets qui ont été discutés aujourd'hui qu'effectivement, on doit se réjouir de la convergence des points de vue et des résultats de la communauté internationale de l'eau. Et puis, on note le progrès qui a été réalisé à travers, bien sûr, les initiatives qui ont été lancées. Ces initiatives ne sont pas restées seulement des appels, mais on voit la concrétisation à travers la mise en œuvre effective sur le terrain. Des aspects très importants qui relient l'eau avec les secteurs usagers ont fait du progrès. L'eau, effectivement, en tant que connecteur, peut être utilisée pour promouvoir et accélérer la mise en œuvre des actions d'adaptation, aussi bien dans le domaine de l'eau, mais également dans le secteur important, notamment dans l'agriculture, et notamment l'agriculture irriguée, pour verser dans la sécurité alimentaire, dans les villes, dans la gestion à l'échelle territoriale, et puis également le financement qui a été vraiment le sujet phare en termes de propositions. C'est vrai que le financement dans le domaine de l'eau reste un défi sur lequel il faut qu'on avance pour faciliter l'accès à certains acteurs qui trouvent encore des difficultés à mobiliser le financement nécessaire, mais à préparer les projets bancables. Et je profite de cette occasion pour rappeler le rôle qu'a joué le Maroc, avec bien sûr ses partenaires, notamment le Conseil et les acteurs qui nous ont accompagnés pour que l'eau soit inscrite au premier plan de l'agenda du climat. Je pense que maintenant, la communauté de l'eau a atteint un stade très avancé pour que les acquis qui ont été déjà réalisés soient consolidés et qu'ils soient poursuivis. Et je ne manquerai pas cette occasion pour rappeler le rôle de Madame la Ministre, qui s'est mobilisée personnellement, que ce soit par l'organisation de la conférence de Rabat et au niveau de Marrakech, et qui est venue personnellement pour poursuivre et pour consolider les effets de la mobilisation de la communauté internationale. Donc, je reviens pour les idées qui ont été proposées. La fatigue n'est pas permise et il faut continuer à œuvrer pour que la communauté de l'eau soit réunie, qu'ils parlent le même langage et que les acquis qui ont été atteints soient consolidés à l'avenir. Et nous restons au Royaume du Maroc mobilisés dans la mesure de nos capacités à accompagner le processus. Donc encore une fois, merci à tous les intervenants et pour une autre occasion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ziad. Monsieur Caneas Calderon. For 3 minutes. Thank you very much. Not much time to try to put together both communities, the water and climate change. So my intervention here is to try to bring to you an idea, one possible idea of many ones that we could explore to make it possible to include in a more systematic and structured manner the issue of water in the climate change negotiations, and in particular in the Paris Agreement.
because as we know, it is in the Paris Agreement that will be followed. We will have a stock take every 5 years, according to the negotiations we are having so far. So if we manage to include water in these discussions, we will have a way to have a kind of stock take of water every 5 years under the climate change negotiations. So, of course, we know that water is in almost every agenda item we are discussing in the climate change negotiations, but they are not. It is not explicitly. It is not specifically addressed, and this is a risk, because perhaps we might overlook something that is really critical, important for the future, for the sustainable development of all our countries, and to address in a meaningful manner climate change. So I've been thinking of some possibilities, and you know, one of those will be to try to include a standalone specific agenda item on water. My impression is that at this point, this is going to be a little bit difficult. Not impossible, but a little bit difficult because of the stage we are in at this point, discussing the rule book of the Paris Agreement. Not impossible. Other way is to try to look and find which of the current agenda items we are discussing under the Paris Agreement could be this vehicle, strategic vehicle, to have water in this discussion. And one of these agenda items, in my view, is perhaps adaptation communication, something that will manage to be in the transparency mechanism under Article 13 of the Paris Agreement. This transparency framework or mechanism will be something that will represent something very critical, important for the global stocktake. So this information, if we manage to include water somehow in the adaptation communication, which will be considered in the transparency framework or mechanism, will manage to be discussed in the global stocktake. But please, could you conclude? I'm sorry. Just to explain how this could be done. You know, in the G77 negotiations, we're having draft discussions on how can we prepare a proposal for the adaptation communication. We have the preamble, guiding principles, and the elements, among other things. And among these elements, you have national circumstances, you have impacts, vulnerabilities, and risk assessment, you have adaptation support needs and development, and so on. There is no water. So how could we propose, and there are 12 or 15 elements. What will be the formulation that we could put under these elements that addresses a global concern on water, somehow that will be able to be considered and assessed every 5 years? What will be that? Please, Mr. Calderon, I'm sorry. Thank you very much. They will cut after. Thank you very much. Our host country, Mrs. Polorski. Thank you. I think the biggest success of this Water Action Day is that it actually took place. And I do want to start by thanking the Kingdom of Morocco for its initiative to have the first Water Action Day taking place last year, because without this first Water Action Day, this Water Action Day wouldn't have been there and wouldn't have taken place. So thank you very much. Now, what did I take from this day? I think one thing that struck me was the large gap, let me say, between the finance institutions on one hand
saying that they lack bankable projects, and their strong stance that we need to differentiate between development impact on one hand and climate change impact on the other hand. And then on the other side, the water sector representatives, the developing countries, stating that difficulties for accessing climate finance and saying that we need more finance. And their difficulties and the complexity that the developing countries face in the bureaucracy, in the requirements that there are to access climate finance, but also the difficulties that many of us have in taking this other perspective that is needed. It is encouraging to see that the private sector is also coming on board this agenda and maybe can play a role to bridge this gap. I think it is very encouraging to see that water is the most prioritized sector in the adaptation in the NDCs. And I would like to reinforce my last speaker's point of that we have to improve on how water is addressed, how water is positioned, how water is addressed under climate change. And we think that the NDC update process is a great opportunity for this. And Germany, I think, is in a good position, is willing to support this updating process on getting the position of water improved in the NDCs. I think the challenge ahead of us is to manage a real dialogue. Most people I have seen during these water days are people more or less familiar from the water scene. There were not too many climate change people in the dialogue, and I think we have to improve in managing to get into a real dialogue between the climate change community and the water community. And one thing we could try to do is getting the climate change people to the water conferences, getting them to Stockholm Water Week, getting them to the World Water Forum, getting them to Brasilia, getting them maybe to Senegal. And with this, I think it's a good way to hand over to the next speaker. Thank you very much. Thank you, and thank you again for hosting us in Germany. Mr. Boekeboom from Netherlands. Thank you. And that next speaker is coming from the other side. So that is indeed, I think, a very good recommendation. It's very hard to be at this stage of the program to say something new, which I still will try to do, because having a pink badge means that I came from the Bula zone to the Bonn zone. And I think having listened to all the speakers before and having been able to get somewhat of a feeling of what has been discussed today, one thing strikes me, and that is, I think, what Ulrike also said, is, and many people refer to it as the water sector. And in that lies a risk, seeing yourself as a sector, because that also means that you create some sort of a boundary. And what I also hear many speakers say, we want to reach across that boundary, because that is exactly what water does. Water runs through everything. Whether you take the angle of the SDGs, water is across almost all 17. Whether you take the other agendas of 2015, the Sendai agenda, the financing for development, water is a key element in all of those. And I think, and I repeat the previous speaker as well, a great success of today, but also of the Action Day last year, was that you actually entered the other domain. And just take it from my own perspective, the perspective of the climate community. I think the big success of that community, and I'm trying to find a word that is appropriate for that, because climate has the same kind of feature as water. It runs through everything. So this same challenge that you're talking about here today is something that I think the climate community has been grappling with over the past 25 years. Because as you know,
climate and climate change has been on the agenda since the early 90s, and especially since the Rio Conventions were drafted. It only happened in Paris that the outside boundaries of that community were broken down, and that was because others were able to enter that scene. Most notably the private sector, or what we have called non-state actors, including cities and provinces and all others that proved to be relevant for what we are talking about here. And I think that same challenge and those same boundaries are being taken down around the water community, and that is something to keep on working on. Do that, and I was asked to give you a few recommendations. Do that by showing concrete examples of how that is possible. And the best examples are the concrete examples. That is the boundary that there still is between the abstract and scenes like this, and the concrete in cities, in projects. And I think I heard one interesting one here today, a new partnership working on literally water as a leverage. And let me finish on this one as an example. It shows another thing, that what you call water and what you call a risk or what you call an asset might be seen as something completely different in another field, and that other field also sees themselves as a unique sector. When you look at this from the health angle, water has a different meaning than when you look at it from an economic angle. And so every time when you talk about it, think about the language that you use and what it means for the people that are listening, because it might differ from what you think it means. Let me stop there as a final recommendation and hand over to the next speaker. Thanks. Thank you very much. Mr. Sene, Senegal, in charge of the next forum after Brazilian. 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous l'avez dit, nous avons vécu aujourd'hui une grande journée, une journée de mobilisation de tous les acteurs, de toute la famille de l'eau, du monde de l'eau, je devrais même dire. Une journée aussi qui est très prometteuse au regard des débats que nous avons eus en termes de prise en charge des enjeux de l'eau, des enjeux futurs, mais aussi des enjeux actuels. C'est une journée qui nous a permis d'illustrer la place de l'eau dans le combat pour la résilience climatique. Mais, Monsieur le Président, dans l'essentiel que constitue l'eau, il y a l'urgence. Dans certaines contrées, on parlera de l'eau comme levier pour un bien-être, pour le mieux-être. Dans d'autres zones, comme en Afrique, c'est beaucoup plus un instrument, un levier de survie et de vie. Et c'est pour cela que, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est important que nous gardions à l'esprit que l'eau, dans son caractère essentiel, doit être gérée aussi dans ses aspects les plus urgents. Le droit à l'eau, le droit universel à l'eau, l'accès à l'eau, clairement acté et pris en charge par les ODD, devrait, à notre avis, constituer un inspirateur de tout ce que nous devrions faire aujourd'hui en matière de politique en eau à travers le monde. En offrant d'accueillir le 9e Forum mondial de l'eau à Dakar en 2021, le Sénégal, et avec le Sénégal, l'Afrique entière, voudrait justement s'inscrire dans cette optique de contribuer à faire avancer l'agenda de l'eau en termes de réponses concrètes aux défis actuels et futurs de l'eau. La sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable. Le thème qui sera celui du Forum de Dakar sera effectivement une occasion pour nous de parler de la sécurité de l'eau, mais en misant davantage sur la coopération, sur l'innovation à tous égards, de tous ordres, scientifiques, mais également plus traditionnels. Nous pensons également qu'en parlant de sécurité de l'eau, il va falloir davantage pour un continent comme l'Afrique penser au monde rural, au développement rural. On a beaucoup parlé des villes, des mégacités, mais il faut aussi penser qu'en Afrique où l'urbanisation prend des allures aujourd'hui de débrider, il va falloir penser un tout petit peu au monde rural pour rendre tout cela plus humain et plus équilibré. Autant de défis multiples et complexes, mais qui sont à la hauteur des possibilités et des capacités de l'humanité.
Et c'est à cela, en tout cas, que le Sénégal et l'Afrique vous convient, en vous invitant à bien préparer et concrètement préparer, mais à participer aussi effectivement et efficacement à ce prochain forum mondial de l'eau qui, certainement, à la suite de Brasilia, permettra, nous le pensons, de faire avancer l'agenda de l'eau à travers le monde, mais en pensant aussi à l'Afrique comme focus. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sen. Et dernier orateur, Monsieur Elayan, Jordanie, please. Many thanks. Esteemed participants, ladies and gentlemen, I am our last speaker and most of you want to leave, so I will summarize the recommendation as much as I could. First, the government of Jordan thanks the government of Germany and the Ministry of Environment of Germany for their continued support for Jordan and their guidance also for Jordan in adaptation and mitigation for climate change. What we are learning today as a Ministry of Water and Irrigation in Jordan is that the Ministry of Energy, Agriculture, Environment and also Water have to work together in an integral way to secure a sustainable, low-carbon climate, resilient water for the future. Also, I get a message from His Excellency regarding the measures and the management, because if you want to manage if you cannot measure, you cannot manage. So my recommendation, if we can create triggers or KPIs for adaptation and mitigation for the most stakeholders for these issues, which is the environment, energy, water, we are talking about nexus. These measures will support most of countries to secure a fund, because in Jordan, unfortunately, we have a lack of knowledge regarding how to secure fund and how to, let's say, guide our concept notes to be secure. Don't forget also to highlight the main pillars for climate change, which is drought, as a shortage of water, and the flood as excess of water. These two pillars must be taken into consideration. Thank you for understanding. Thank you. Thank you, everybody, for your involvement, your participation during this Water Action Day. Thank you to our translators from Morocco. Thank you for the staff who was prepared. I would like to thank especially Mrs. Safa Baij, Mrs. Maggie White, Mrs. all women who have prepared this day, Mrs. Dani Gaillard also, and all other staff. Thank you very much and have a nice evening.